Today is a very special day to celebrate over here. Not because we are discharging a patient or sending a patient of ECMO home. We have done it 100 times before. But Hemanthu case was very unique. It was very special because for the first time, someone went to ECMO with this situation, came out of ECMO, underwent surgery on ECMO. Everything was challenging. It was a tough challenge, and by probably the help of this entire family and the ECMO team, so it was possible. Right now, he is sitting with us. So we are celebrating his second phase of life, maybe. Mr. Ram Hemant, his journey was very challenging and excited. When I received a call from my colleague, friend from Suryapet area hospital, telling that he had acute valvular problem with heart failure, then immediately we discussed about his further management, and I requested him to shift to Apollo Jubilee Hills for further management. So after coming here, his blood pressure was not maintaining because of the valve problem, and he developed rhythm disturbances. So to stabilize that, we took a decision to go ahead with placing a special device called ECMO, Extracorporeal Membrane Oxygenator. So with that help, so he recovered, and subsequently he underwent valve replacement surgery, and he recovered very well, and now he came for first follow-up and he's doing well. So my colleagues will explain the other part of the treatment. Hello, I am Dr. Nagaraj Gorla, Consultant Intensivist from the ICU. Dr. Karunakar sir, when a patient shifted to the ICU, the patient is somewhat stable. In a 24 hours day, with all our medications, with all ICU support, patient is, Mr. Hemanthu patient is slowly deteriorating. So we have given all the cardiac supports with the help of Dr. Karunakar sir and the ICU support. We have given every support to him. In spite of that, going on deteriorated. So first put on ventilator, and multiple BP supports all put. Patient is going into heart rhythm disturbances, so multiple times shocks given, and all the efforts are going into fail. We went home. After going home also, we are thinking about him. Dr. Karunakar sir seen the patient and gone to a camp. We are in touch with him again and again. Sir, what to do next, plan, like that. Finally, the only option to save his life is to do surgery. But to do surgery, the patient BP all are very low. Even to shift the patient to operation theatre to put on table also difficult. During that time, the only option left for us is to put on ECMO. So we discussed with Dr. Karunakar and all the cardiology team members. So we decided to put on ECMO. But all it involves so many logistic things. We discussed with the family, pros and cons, means how to do this all. Finally, with the acceptance from the family, we initiated the ECMO at around midnight. During that time, Dr. Karunakar came to support the entire program and involved cardiac surgeon Dr. Khulbey sir and Dr. Niranjan, the lead ECMO consultant. We all together as a team finally put on ECMO in the early morning hours. After that, slowly, the condition becomes stabilized. But the story is not over yet. We have to do the definitive procedure, that is mitral valve replacement surgery. So after 2 days of stabilization, BP support all becomes stabilized. Then we have taken him for surgery by Dr. Sanjeev Kumar Khulbey sir, who have done successfully performed mitral valve replacement. Slowly, ECMO is removed. Finally, we removed him from the ventilator, ECMO removed, and finally shifted to the ward. And from there, he finally discharged, went home happily. Night around 11 o'clock, the ECMO team gets a call. Such a young patient is deteriorating despite of every possible methods, and there is nothing left to be tried, and ECMO. And acute mitral valve prolapse, acute cardiogenic shock, to put on ECMO, we didn't find anywhere in the text anyone has done it. So for us also it was very challenging, not to do, but we went ahead and did, and probably once again from Apollo Jubilee, we proved that we were right. So many times we have shown the world that so many new things, the cutting edge technology and the new innovations came from Apollo Jubilee, and this is one more example over here. He is sitting here.
then we are celebrating the life. Now, how to fix that valve, because patient was on ECMO and there are certain complications of ECMO. There's a lot of bleeding, other issues are there. So taking such case for ECMO, again, you are taking him from one side, the risk is on this side, the risk is on the other side, very less, very shallow margin, very small margin of safety. And we planned for high risk mitral valve replacement. Plan was like we will wean off, with that ECMO, we will go on cardiopulmonary bypass, attempt mitral valve replacement, and we were expecting like heart, there may be a difficulty in weaning off, so we'll continue ECMO. And later on in post-operative period, like in other cardiotomy, post-cardiotomy patient, we normally push patient ECMO and wean off, we'll do the same. But once we go on bypass, he was once after replacing a valve, I did mitral valve replacement with total caudal preservation. He recovered very well. It was very easy to wean him off bypass. So once he was off bypass, then it was easy for us to take out the ECMO cannulas. Then we have taken out the cannula, reverse him with all medication, whatever is required, and shift him to the ICU. And his post-operative period was unremarkable. He never gives any problem. Everything was stable, and we could able to extubate him other day and simultaneously shift him out of the ICU. And today we are, we're celebrating the success. Thank you. యాక్చువల్గా నేను హాస్పిటల్లో జాయిన్ అయ్యే ముందు అక్కడి నుంచి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ తోటి ఇక్కడికి వచ్చినాను. ఇక్కడికి వచ్చినాక నాకు టెస్ట్లు చేయడం, ఇవన్నీ బ్లడ్ టెస్ట్లు కానీ అవన్నీ ప్రతి ఒక్క టెస్ట్ చేయడం జరిగింది. నన్ను ఐసీయూలోకి షిఫ్ట్ చేశారు. షిఫ్ట్ చేసినాక ఇంకేం జరుగుతుంది అనేది నాకు తెలియదు. అది ఇక మమ్మీ వాళ్ళు డాడీ వాళ్ళు వచ్చి చూడడం, ఇంకా నాకు కొంచెం అది ఎనస్థీషియా ఇవ్వడం, నేను కొంచెం మత్తులోకి వెళ్ళడం, ఇవన్నీ జరగడం, వాళ్ళ నుంచి కొంచెం మాత్రం నేను చూడగలిగిన మమ్మీ డాడీ వాళ్ళను. దాని తర్వాత ఆపరేషన్ సక్సెస్ అయినాక నేను ఐసీయూలోకి వచ్చినాక మళ్ళీ అంతా నేను బెటర్గా ఉంది, నేను చావు నుంచి బయటపడ్డా అని చెప్పేసి మా పేరెంట్స్ కానీ డాక్టర్స్ కానీ చెప్పడం నాకు చాలా ఆనందం అనిపించింది. అందరికీ, డాక్టర్స్ అందరికీ, అపోలో డాక్టర్స్ అందరికీ, అపోలో స్టాఫ్ అందరికీ నా యొక్క కృతజ్ఞత. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు ఆల్. నా కుమారుడు హేమంతు ఆరోగ్య విషయంలో పార్టిసిపేట్ అయినటువంటి డాక్టర్స్ అందరికీ, నర్సులందరికీ, మరి కమిటీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ప్రత్యేకంగా 11th నాడు హేమంత్ యొక్క పరిస్థితి చాలా సీరియస్గా ఉందని చెప్పడం జరిగింది. అందుకు మీ అందరూ కూడా హోప్స్లెస్ అనే టైప్లో ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ కరుణాకర్ గారు ఇంటర్ఫీర్ అయ్యి దీంట్లో ECMO మిషన్ ఉంది, లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్, ఒకసారి టెస్ట్ చేద్దామని చెప్పేసి నా పెద్ద కుమార్ని అడగటం, పెద్దబాబు దానికి మా కాన్సెప్ట్ తీసుకొని ఎస్ అనటం, ECMO మిషన్ పెట్టేసి దాని ద్వారా ఒక నార్మల్ స్టేజ్కి హార్ట్ బీటింగ్ కానీ తర్వాత బీపీ లెవెల్ కానీ ఒక కంట్రోల్ తెచ్చేసి 2 days 12th నాడు బర్త్డే ఉండే, బర్త్డే రోజు బ్రతికితే నా కుమారుడు బ్రతికినట్టు, లేకపోతే లేదు అనే ఒక ఒపీనియన్కి వచ్చి ఉంటే మేము గాడ్ గిఫ్ట్ దేవుడు 12th నాడు మరి 13th నాడు కూడా నార్మల్ స్టేజ్ రప్పించడం వల్ల మరి కరుణాకర్ గారు రాత్రి 11:30కి ఫోన్ చేసి రేపు బాబు సర్జరీ ఉంది అంకుల్ అని చెప్పి తెలియజేస్తూ, దానికి మీ అందరం కూడా సరే దేవుని దయ వల్ల సర్జరీకి వచ్చేసింది, నా కుమారుడు ఎలాగ సర్వైవ్ అవుతాడు భక్తుడు అని చెప్పేసి ఆశతో మీ అందరం ఎదురు చూడటం జరిగింది. ఆ యొక్క ఆపరేషన్ సక్సెస్ చేసి మరి నా కుమారుని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. మరి నా కుమారునికి 2వ జన్మ మీరు అనుగ్రహించినందుకు కమిటీ వాళ్ళందరికీ కూడా నమస్కారం పేరు పేరుని తెలియజేస్తూ దేవుడికి ప్రార్థిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను.